Это что вообще такое? Revelio. Какой ящик? Как я его увидел? $300, окей. Пути... Опа. They come after me, they'll rest in 10 graves. Tellus. Странно, кстати, что это не отмечено как... Revelio. If we're talking beasts, it's the nip. I tell you this. Hogwarts is lucky they've got rid of Как отдельный лагерь разбойников, это не отмечено. Очень странно. Потому что их тут многовато. They come after me. I'll stick 'em like a nogtail. The beasts are safer now. Теперь существа в безопасности. Какие? That crate of Chinese chomping cabbages is somewhere in А, this ящики camp. жующей капусты я ищу. Точно, точно. Которые грабанули. If a beast can't outsmart me, I heard something. Как оно? В плане стрима, в плане здоровья, в плане чего? Ну так. Ну, по сравнению со вчерашним стримом, который продлился меньше часа, сегодня я ощущаю себя великолепно. Я реально, как вчера офнул, так лег. И с кайфом выспался. Поэтому сегодня, думаю, подольше. One crate in hand. I only need one more. Да, оказывается, когда ты хочешь полежать, тебе реально надо просто полежать. Что вообще? Птица какая-то. И все, и тебе лучше, и ты доволен жизнью и следующим Hello, днем. Mora. Так что да, я бы это желание полежать, я бы его не недооценивал. Вупер это. Мне нужен футер. Levioso. Стой, скотина, блядь. Нормально, что он Let's просто... see what's up your sleeve this time, Merlin. No need to be difficult. I mean you no harm. Вот именно, давай не уебывайся, я тебя в новый дом хочу доставить. Но он вообще кардинально съебался-то. Семь часов спал? Не, ну слушай, ну 7 часов это нормально. you come to the wrong place. Ну типа нормально в смысле, что это норма. Так-то, конечно, хотелось бы побольше. Яйца Докси. Такие черные яйца несут Докси, волшебные твари, которых иногда принимают за фей. Феи несут яйца. Браконьеры, похоже, украли эти яйца, чтобы использовать их при приготовлении зелий. Че, может, мне тоже просто украсть яйца феи? Но зная, как ты спал раньше, Камелотыч, твой режим, я думаю, 7 часов — это отличный показатель. Reparo.
Ну, это так странно, на самом деле, что вот хорошо спать, ну, много и... Ну, не то, что много, а просто вот достаточно. Что это реально определяющее качество жизни хуйня. Но почему-то это так сложно, вот просто взять и спать. Я вот никогда не мог просто лечь и спать. But you trusted the wrong kind. And we see you... If it's that cat again, I'll... Я сначала почитал «Папич браконьер» и думаю, чё, кто мы? Но это жирнич, он не сдохнет со скрытой атаки. I sense something afoot. Stand still. You're done thinking of. Give it back. Well, you'll have to do. Чё это он вообще? It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Впитывал только так. Еще один флупер. Alohomora. Может не тупить сейчас, попробовать его достать реально тут. В среду это когда ты 8 часов, кстати, отстримил, по-моему, нет? Do cooperate, won't you? Не, он тоже достаточно быстро срыгнуть решил. Обидно. Еще раз будет поза играть? А что это он? Спидранить, может быть? Может быть, он захотел побить мой пивной рекорд в 2.55? 2.55. Или он просто так показать новичкам? Это тоже хорошо. Я не вижу. Еще одна статуя где-то. Так он меня троллит, он летает вон вокруг меня. Да я же вас только что развалил, бля, они прям на лице у меня респятся. You can feed a beast, or it can feed you. I prefer the latter. Most stores in Hogsmeade know me by sight. Better not be a trick. Seems we may have an intruder in our midst. Perhaps I was the fool to listen to you. Perhaps it's me own decision. It's Laura Treadwell's little saviour. Careful. Stop that right now. Fringo. No matter how many of us you defeat, we'll keep coming. Can't petrify us all, you know. Hard to pin down. Expelliarmus. Fringo. Reparo. Заказал ему, он сам сказал, типа, заказывай, скайпом пройдем еще раз. Ну я и заказал. Понял, блин, все так просто у Давида, даже копить 1 000 000 баллов не надо. Просто заказывай и все. Revelio. Стоп, это их гнездо, что ли? Leviosa. I'll look after you. Now, I'm only trying to help.
Professor Howin will never believe this. И этого как? Блять, высоко летает. Leviosa! О. Oh, no, you don't. Вот так это еще и рарный. Да, 66к было, сейчас 99. Блин, ну это же мало, это буквально... Блин, я просто, когда у меня было 100к на заказ игры... Leviosa! У меня было ощущение, что реально каждый в чате Be difficult, I mean, может себе позволить это. Потому что я только в заказанное играл, блядь. Всякие стронгхолды ебучие. Еще какую-то залупню. Revelio. Так, умный в гору не пойдет, значит. Но учитывая, что я маг, умный гору разъебет должно быть. Ну нет. Такими заклинаниями, видимо, не обладаем. $320к. Ну, не знаю, наверное, 100 и оптимально, да? Но мне вот из-за этого кажется, что ты, когда будешь готов делать NPC за балл канала, я думал, что ты заебешься, типа, потому что будет очень много. Ну, посмотрим. Так, ну эти у меня есть уроды. Единственное, что я бы только, может быть, рарного урода бы какого-нибудь нашелся. Revelio. КД. Блин, ну вот мне типа наоборот захотелось, чтобы не было КД. Но при этом это прям реально ахуй был, как минимум для меня. Revelio. То кто-то справился. Потому что 100 тысяч... Блин, на всех каналах, которые я смотрю, у меня есть 100 тысяч. Как будто бы, блин... I should investigate. Ну, у меня и в целом-то стримы такие, не по-людски. Не на зрителя ориентированы, так сказать. Не вьювер-френдли. Revelio. Confringo. Смотришь 3-4 канала. Ну вот, да, у меня на всех их там есть. У Мэда, наверное, где-то поллям, наверное. Ну ладно, нет, ладно, это я уже что-то, бля, выдумал. Ну, 1300, наверное, я думаю. Вот самый максимум, где у меня есть. Revelio. Когда? Ну, я просто рассуждаю с точки зрения вот про эти 3-4 канала, что... Типа, зачем мне где-то заказывать, где я не смотрю? Блять, тут враги. Хорошо, что они слепые, нахуй. Ослепли от дрочки уже совсем эти гоблины. Tell us.
Бля. What's going on out there? Ничего не происходит. I won't rest. How nice of you to Бля. stop by. Нормально, они рассыпались что-то. На 40 каналах, блядь, ты сколько у тебя подписок-то? Переписка гоблинов. Ранрок требует доклада. Поиски увенчались успехом. Отвечайте поскорее. Заберите капусту. Revelio. Где капуста-то? Это капуста. That's all of the crates of Chinese chomping cabbages. Два I'd кочана better go and see капусты. Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Not sure how I'd fare in a little place like this. Он всегда был так Hello близко. there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie? Hello, Mr. Ndai. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Да. I have them right here. Marvelous. This will go a long Блин, а, way наверное, towards купить капусту и protecting the просто hamlet отдать from купленную я не Ranrock's мог. loyalists. Все-таки это The не same та foul curs РПГ. who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. What do you have as... Ну ты, я смотрю, At так last, сказать, some твое настроение reinforcements. многогранно. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Столько народу я бы не смог смотреть. Я Have I какой-то mentioned you're welcome to stop by моногамный в anytime? этом плане. Ну, Мел, кстати, я удивлен. Человек просто реально кубоеб до мозга костей. Ну, играет в Майнкрафт с F3 с координатами. Ну, что это такое? Если самая квадратная голова играет в F3, то что ж говорить о других? Я считаю, это кал. What are you up to now? What needs doing needs doing. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. Только 100? What do you То есть mean ты не your можешь own даже troll? буквально все свои подписки Thought посмотреть? that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. А где их тогда смотреть? Вроде больше никаких I didn't настроек mean to be нет. short with you. Только настройки With уведомлений. Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Она учит тролля сражаться на стороне людей. Странная затея. I'm inclined to agree with them. Trolls are dangerous creatures. I know. But I had to try. I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. Варнава But вздрюченный. he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him.
He's stronger than any troll I've ever Вот бы encountered. кто-нибудь другой смог это сделать. I wish I knew someone else who could do it. Кто такой Варнава вздрючный? Who's Barnabas the Barmy? Это который Surely you've seen танцевал? the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You Чё can это imagine how такое? that turned out. Чё это за дымок? Он пытался научить троллей танцевать в балете. Он же пел дымок, окутал потолок. «229 каналов. Жесть. И на скольких из них тебя вспомнят, когда ты напишешь в чате? Фу, сам по себе не появился. Чё ловит-то? What exactly were you training the troll to do? Блин, I вот, was вот, hoping to кстати, train him to serve as поспать protection хорошо for us. и посрать Frankly, I хорошо. struggled to teach Это him even a реально word or вещи, two. определяющие Couldn't качество give him even a жизни. semblance of self-control. Вот я сегодня смог прям вот, блядь, full house собрать. И то получилось, и все, I'm not день thrilled at the prospect, идеальный, but I'll любые consider it. проблемы. Oh no! I didn't Всё mean было to suggest отлично. that you should do it. И пожрать, In ну вот fact, пожрать you не should знаю, avoid the как-то, area just southwest of here. At least until I work up the courage to как-то do what давно я needs не to be жрал done. хорошо. Вот ну, как будто согласен, но как будто я забыл даже, каково это. Просто что-то пожру, потому что голодный, и Troll on the все loose near a как-то. hamlet. That could be Посрать devastating. даже приятнее, чем пожрать, получается. Вот. А в чем зашквар этого идущего к реке мудреца-то? Он что-то дрочил где-то там на вебку или что он делал? Таки смогли склонить его I take интернет-умы. it you're Alexandra's friend? She took us to tell us. Эй, кнопку забыл. По сраке мне дал. Блин, как же он телепортируется, этот ниндзя просто. Нихуя, я не знал, что так можно. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. Мне жалко его. Velio. Его тренировали, чтобы он защищал людей. Надо было заниматься этикетом. Сперва надо было научить его не крушить все вокруг. Тролль только кряхтит и хрипит. Такой же злобный. Стал еще более злобным. Обучение на телохранителя. Нормально у тебя там. Ну, я рыбу не ем, я не знаю даже, что такое семга на вкус. Готовить... Ну да,
Тут понятное дело, но готовить нормально это надо как-то заложить. Это же час плюс времени. Плюс еще закупка. Мне до магазина, блядь, 20 минут идти. А так поздравляю с приездом, да, кстати. Seems a pleasant enough little place. Да я не It's то, что done, отказываюсь, Alexandra. пожрать-то I took кайф, care of да, her. но My вот я throat. говорю, как будто я What? забыл, каково это. Oh, I don't know what to say. Прям что-то такого выдающегося Thank you. съесть, I wish things could have turned out differently for him. надо прям вот подумать. Тоже даже на корпоративе вот недавно я просто жрал какие-то рулетики, просто потому что там ветчина, какая-то мазня, еще какая-то хрень. Ну и все, я просто их ел. Вся эта идея была провальной. Продолжаем ее чмырить. Any plan you had to train that thing was doomed. He tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated that troll. It was Troll something or other. Убийца троллей, гроза троллей. Убийца, наверное? Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. Мне кажется, она завела этого тролля, чтобы записывать с ним определенные видео, так сказать. Не знаю, существовал ли в Хогвартсе OnlyFans какой-то. Но то, что тролль может кого-то там защищать, мне не верится. А вот то, что она может ему надрачивать, вполне. Кишка блуд. Ну да. Да хули, блин, 75 килограмм. Иногда есть даже впадлу. Хотя хочется. Вроде все побочки. Карта мира горит, все равно побочка. Это может быть эти горят побочки. То есть чешить и покормить. О, реально, давайте пойдемте посмотрим, как мой инкубатор там работает. Я же там каждой твари зарядил. А так, наверное, вот что касается готовки, верх моего мастерства — это шашлык маринованный из магазина пожарить. И потом ходить и говорить: бля, как хорошо получился. Ё-моё. Тот самый шашлык, который невозможно испортить. А где потомство Фестрал? Ну-ка призвать его ко мне нахуй на ковер. Чё вы встали-то вокруг меня? О, вот он, нихуя себе. I should let Deke know about the newborn Thestral. Кто у меня есть-то? Почему они так странно выглядят? Блин, 2 пацанов поймал, кстати. А, не, вот еще. А нахуя? Что мне с ним делать-то? Продавать их, типа? Зачем я его выращивал? Такое ощущение, что по сути
Я не понимаю, что я хочу выдумать. Ладно, пусть жаба тоже размножается. Настя, наверное, может поделиться. О, это мелкий лунтиленок. Какими-нибудь кулинарными приколами. Один раз она приготовила суп-трансформер. Такого я еще никогда не видел. Это реально то, чем она покорила мое сердце. Короче, был суп с тефтелями. Ну, лапша, там какие-то макароны. Вот, мы поели, значит, этот суп. А к вечеру весь бульон куда-то делся из него, и это стали макароны, типа, с мясом просто. Вот и все. Я был впечатлен, невероятно. Оптимус борщ, типа того, типа того. Ничего, я этот суп... Точнее, эти макароны я еще неделю потом ел спокойно. Это Настя, наверное, слишком отнеслась к моей фразе о том, что я не ем супы. Решила выдать, так сказать. Так, я сюда хотел кого-то заселить, но я сюда уже никого не заселю. Неделю хавать не смогу, одну и ту же играть дня 4. Нифига, ты какой изысканный. И 6, мне кажется, если бы мне дали бесконечный запас пельменей, это реально было бы то, на чем я и всю жизнь и прожил. Мне вот вообще без разницы. О! Маленький гиппогриф. Почему это какой-то светящийся? А, потому что это пацан. О, он со звездочкой, кстати. Он будет хавать в полете. У меня в Steam Диман работал
Так вот он же, если вот каждый день что-то новое, причем первое и второе, редко может 2 дня подряд что одинаково есть. Когда они уже на все успел, некоторую хуйню готовить надо часа по 3-4, это не картофан отжарить за полчаса. Не, ну картофан дольше жарится, давай не будем. Ну да. Может быть, это... Ну хотя не, бля, в какой семье вообще будут приучать ребенка, типа, есть что-то разное каждый день? Интересно, конечно, интересно. Ну, наверное, здоровый какой-нибудь, типа. Ну, тоже килограммов 100 плюс, нет? А чё, вот чё это за блюда это могут быть? Супы. Борщ, там щи, картофельный, гороховый. Какие еще супы, я не знаю. Сухой еще был, ничего себе. Все, больше супов я не знаю. Солянка там какая-нибудь. Второе. Картошка с пюрешкой. Ну все, в принципе, мне достаточно. Ну это, блин, бля. Там, блин, до креветок, может, каких-нибудь дело доходило. Чисто по кайфу. Когда гарнир, так сказать, истощался. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to Так, а blame. пестралов видят только те, кто видели Years смерть. ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. Давай, приятного As Deke аппетита. punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Еще Before можно, Deke еще could reach him, можно. Спать не... master fell ну у from тебя the час cliff. плюс Deke уже. stayed on that Но cliffside после for 8 уже days, хер знает, punishing я бы himself подумал. before Кушать или Togs не found him. кушать. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Блин, Феникса я бы тоже хотел поймать, на самом деле. Но что-то пока не предлагают. 1 минута осталась. Перо Феникса. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Блять. Оно еще все и лучше оказывается. На 5.
Продаться, сгонять или... Тут где-то единорог же еще сидит. Ладно. Пострывыльнусь туда. Рядышком сделаю испытание. Я уже его запускал, да? These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. He's weak. Show yourself. Вот бы мод, когда нападаешь сзади. Палочка вставляется в соответствующие места. Так сказать, чтобы это действительно была атака врасплох. Revelio. I did it. And the Dashwinder, no less. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. This looks intriguing. Should have took less time, is all. Levioso. Levioso. Не-не-не, они там воюют, и хорошо, что не со мной. Guardian Leviosa. Почему клуб не подчиняется мне? Блять, они троллей месят. Ой, троллей, кентавров. Levioso. Все равно не могу это поднять. Да застрелите их из лука, у вас же есть лук. Собака просто легла, по-моему. Ладно, но проблемы не двигающегося куба это все равно не решает. О, Guardian Leviosa. решает, как оказалось. Leviosa.
Эх, чистим, чистим вилочкой. Но все равно где-то спустя 30 часов приходит осознание и задаешься вопросом, а зачем? Зачем ты лезешь в эти бесконечные пещеры, чтобы достать очки, которые хуже гораздо? Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Крылана уже родила. Все нормально. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Чуть подозрительно. Keeping things from Gran, are we? I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. О, как оно? Нормально, нормально. Сегодня пободрее, пободрее. У тебя как оно? Я даже послушал 2 трека Евоксигена в самом начале стрима из топа Яндекс Музыки. A centaur. И остался Tread разочарован. carefully. Ну так, ну как. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Все мы здоровы. Ну так. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Живы. Centaurs aren't exactly fans Птичку of дали wizard справку, kind. он же на неделю. poachers Его, aren't наверное, helping завтра matters. отпустят. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Сообщил, Perhaps что that's за why the все. centaurs are Ну так suspicious. уточнил бы тогда сразу, дали справку или нет, если тебя так интересует. Я даже не знал, что уже... Опа. That's the third time I've seen a Dugbog behave that violently. It seems that a lot of То есть beasts have так been more aggressive агрессивно, than а как usual она... lately. I've noticed Она, that наверное, too. как крокодил It's almost like охотится there's на something тех, in the кто воду water. пьет в водоеме. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Это у вас там фурьёбный славянский захват яйцами. Плотный, так сказать. Морально поддерживающий. Я не разбираюсь в этом. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long.
Revelio. Я боюсь, меня жабы это проглотит тоже сейчас. Revelio. Что еще такое? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ты бы смог полежать в дурке? Да нет, наверное. Ну, не знаю. Ну, я знаю людей, которые полежали по, так сказать, по действительно имеющимся у них причинам. Знаю тех, кто полежал по приколу, чтобы там в армию не идти. Ну, первых можно понять, вторых не могу понять. Типа, когда-то я думал, что это какое-то признание самому себе в том, что ты какой-то немощь и все такое. Но не знаю людей, у которых из-за этого были потом действительно какие-то стоящие проблемы. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Реально не сможет водить машину? Да блин, я бы тогда задумался, может быть. It's been ages since I've found anything worth poaching near. Может быть, нахуй такой санаторий? Но, с другой стороны, может, и не нужна машина. Мне кажется, у него там общественный транспорт довольно хорошо работает. Only one way to find out. Невелика потеря, типа того. Но все равно, когда семья, то уже как будто, ну, в смысле, с детьми семья, то как будто машина уже, ну, необходима. Просто чтобы лишний раз не заебываться. Блин, это очередная палатка на 3 этажа сейчас будет. What in Merlin's name? Ё-моё. Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. Ты потянешь владение We should машиной? take advantage of most eyes being on the По fight and look сингапурским around. меркам. But be discreet. You especially can't afford to be spotted.
Чисто миллион раз в 10 лет платить просто, чтобы себе лицензию обновить. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Ну, хотя в 10 лет не так уж и много. Я недавно продавался, и уже опять все забито, блядь, какими-то очками уебанскими. Что-то у меня этот трек сидит в голове. Пока есть время, просто гарцуйте. Но честно, мне не нравится, как современные машины выглядят. Это реально какие-то натянутые на жопу десептиконы. Why, it's a grapple you are. Over here! I hope your affairs are in order. Че, блядь, за звук? Да, бля, куда они столько напихивают? Но они же знают, что инвентарь ограничен. Почему тут так много? Это просто жесть. Сами ограничили инвентарь и сами насували столько. То за обе щеки. А, это рябиновая шла. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Они губят дракона вроде бы. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Может быть, мне на драконе дадут полетать? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Alohomora. Куда они его засунули? Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count.
go! Ramrock will want his dragon intact! Is that you, Royland? You're the one we're looking for, and you brought a friend. You're not Back in the ground with you, shall we? А где хозяин? We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Ой. Наверное, надо кастовать протега. This way. Ты меня, кстати, заразил через экран. Да это не я. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Это был другой I don't мальчик, think с she knew которым they ты had her egg. сосался. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. Я And думал, мы Poacher всех saw us, драконов which cannot be освободим, а good. не только одного. Как думаешь, браконьер станут нам Should we мстить? expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Что оставим яйцо? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Пойдем отсюда. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle.
Блин, может быть, я, кстати, усиление звука себе вдавил. Как будто игра громкая, нет такого ощущения? Пойду в жабу эту отмудохую, которую оленя съела. Ага. Вот так вот я и повис. Она просто... Она просто крашнулась на рабочий стол. В итоге жаба прикончила меня, походу. С ней шутки плохи. Захотел, блин, он жабу хлопнуть. Да. Сейчас, блин, покажем. Блин, может, кофейку хлопнуть? Насколько вообще это мертвая идея? Вечером. Чтобы потом не уснуть. Лучше мне стало, да. Давненько уже. Но все еще вот нет состояния, что полностью здоров. Вот это какое-то мерзкое такое лимбо. Отсюда. И не скипнуть. Секу там что-то стучит. Или кто-то. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Игру про Рэмбо такая будет? We aren't. Ладно, все, на жабу больше не выпендриваюсь, иначе жаба меня сожрет. 63, нифига. Действительно, посмотрев на этот прогресс-бар, действительно увидел прогресс. Будто бы. Что раньше играешь 10 часов.
20 часов, а там 20%. И ты такой... It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Смотря какая будет игра про Рэмбо, если это будет такая же игра, как про Робокопа, как будто кто-то начал доить дедов всеми вот этими играми про Робокопа, еще там по какой-нибудь старой франшизе. Как будто кто-то захотел заставить дедовское вымя посинеть. Can't catch thieves! Woohoo! Блин, я вроде тэпался прям максимально близко к метке. Подземная гавань. Там я еще не был, это правда. От разработчиков новейшей игры про Робокоп, то есть они несколько лет подряд уже, да, покушаются. Продолжается вот эта дойка. Карусель крутится. Глубоко под внутренним двором виадук расположена пристань для лодок, на которых доставят первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Да, это была игра по фильму «Драйв». 5. Да. Райан Гослинг в роли Тревора. Переодевался там в платье женское, все такое. Че там Рокстар-то они прогрели, да, на анонс? Когда это произойдет реально? Да, блин, GTA 6, время летит. That book, Professor. Immediate transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my Викторина. Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. Ну, если без этого никак If нельзя. that's the only way I can convince you to give me that book, then let's get it over with. Давай, Splendid. поживей. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden Какое snitch, волшебное существо which участвовало magical в Квиддиче creature до was used in the game of изобретения Quidditch? золотого снитча? Золотой снеджери, золотой сниджет, змеишейка. Вообще без понятия. Но сниджет звучит типа вменяемо. The Golden Snidget. Correct. О,
The Верно. snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачи. Фелисис. Наверное. Felix Felicis. Well done. Верно. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Какие волшебные артефакты упоминаются в сказке о трех братьев? Да хер знает. Реликвия основатель. The fountain. No. Ой. The answer was the Deathly Дары Hallows. смерти. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Какой мяч? Я думаю, Бладжер. Нет, Квофл. The quaffle. That's right. Правильно. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. Что, не True читал or Гарика false? Повара? Ты Polyjuice как-то potion allows скипнул, the блин. drinker to change species. Оборотное, верно. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be... Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more, and I won't be giving you any more I don't have time for a quiz at the moment. Короче, это I put the для... book back on the pedestal for you. Very able to make quick work of this. Для потных. Трансфигурация, средний уровень. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли часто рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Lumos. Ну, где-то в библиотеке, на самом деле. Revelio. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Хоть слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чике. Lumos. Он здоровенный был мужик, он... же песня, конечно, вековая в свое время была. Дед Максим. Еще это, а в Башкирии вода 40 градусов она. Если выпьешь той воды, то пойдешь считать столбы. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me if you are there. Хватит использовать меня как щит перед своей Can we мамкой. meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Это Hall. Гарри, вот этот слева. Гарри Поттер? Возможно, это Гарри Поттер. Или Парри Готтер. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted.
Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Блин, ну я Круцу так-то знаю. Жесть, ну вообще у меня 2 закрытых, и это Авада Кедавра. Что, интересно, я должен заплатить, чтобы использовать Аваду Кедавру? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Или от Игоря Вихарькова? Блин, ну от африканских ребят как будто уже outdated немножечко. Я бы от Вихарькова, наверное, заказал. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of как они requirement. узнали, что я поймал Protecting единорога? so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Часть, думаю, с этими событиями как-то связан профессор Фиг? Да вроде нет. Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in Блин, no деда time, подозревают, and you'll он want to be реально well prepared for гоблин. your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Вы исключены, она сказала. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Звонят и звонят. 30 тысяч заказов только на аниме. Это жесть, конечно, профит. Реально? Откуда эта статистика? Это Вихарьков поделился? Как будто бы врет. 300 тысяч. Слишком много. 1003, может быть. Да и то многовато. 300? Imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything.
You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Она Mother. оборотень. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Покажите, как So она по лестнице frustrating. лезет. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Что ты при этом чувствуешь? How does it feel to transform into an animal? Из фильма. Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain Она and a strong 300К. double heartbeat. But it gets easier the more you do it. Ну, I у no него longer же feel any 5000 pain, стоит, это and I надо must 300 say, на 5 I find a разделить, sense of это comfort сколько? in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. 6000 человек. Тут ни одного персонажа из фильма нет, если ты не заметил. Всех остальных ты вспомнил, что ли? Can you choose what form your animagus will take? Oh no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Хочешь заказать поздравление лично от Мэда? Не. Именно вот заказать нет. Чтобы Мэд поздравил, хотел бы. Но это же надо какой-то уровень знакомства с человеком иметь, чтобы такое произошло. А за деньги? Нет, за деньги какое-то лейм дерьмо. Не стал бы. Ну как она стала анимагом? Ну можно, ладно. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Возможно, она права. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Сколько стипендий. Ну, пряник с трусов мне достают чисто. Поднюхать. Ты был в столовке? В Хогвартской?
Ну, кстати, у них же столовка этот... Это этот, где шапку на голову надевают. Там один раз всего был. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Жесть, что ж меня так мажет второй день на стриме. Рассосала, походу, блин, конкретно. В столовке, Тарик. Ну, должно быть. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. Топли сраные. Нужно проведать. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. Нет, только не признавайся в любви. More trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Не хочу. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Блин, чё, реально? Я просто пришел с ней побазарить? You're back. Nice to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Где мне менять метлу? Тут? О, метла с сиденьем. Я же как раз с этим интересовался. Ведь реально есть метла с сиденьем. Вот это тоже какая-то прикольная. И тоже с сиденьем. Почему выручай комнате? Кто такой Амит? Почему я с ним разговариваю в выручай комнате? Я думаю, всех тариков съели студенты Хогвартса. I think rules against beasts and dogs. Wrong, Nicholson? Afraid of a staircase? Hoo-hoo!
Hello there. Он разговаривает на Hello, гобледуке? Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Ты хорошо знаешь. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some... Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Жесть, обязательно было так пищать. Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Сначала хотел прочитать в ночном клубе. Блять, извиняюсь. Чикс танцуют. Мы тусуем. Москвы. Тимати. Джет Ли. Ну, кстати, вот определяющей хардкорной сложностью, жесть, я закряхтел, для меня является Ведьмак 3, где идеальной хардкорной сложностью, где тебе нужно реально к каждому бою готовиться, мазаться маслом там на определенный вид. И я реально помнил, кто там утопленники являются по факту. Но сейчас уже не помню. Реально каждую тварину. А тут... Я тут был. Хардкор, не хардкор. Я вот только чтобы побочки закрыть, что-то прожал там какие-то зельки. И растения. Больше игра меня не вынуждает таким заниматься. Could it be a Merlin trial? Хотя, если бы юзал, может быть, было бы гораздо проще. Lumos. Но и таких моментов прям вспомнить, в которые было невероятно тяжело. Тяжело. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Lumos. Lumos. Нет, жаба, пожалуйста. Подожди. That's that. Settled. Может быть, жаба зачилится, когда увидит эту невероятную... Что? Беседку. Хотя на меня... На меня реально сейчас изнасилуют. Я что-то не успеваю среагировать ни хрена.
Давай-ка на полянку. Она еще застряла-то. Ну и хуй с ней, с этой жабой, я только за. Почему вниз-то летишь? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Почему же вы об этом не подумали? You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lord Gok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. О двери расскажи. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. Может быть, только на этой миссии я бы узнал, что я должен становиться невидимым. Where are the two of you headed? No, don't tell me. Right. Don't wish to be seen, do we?
door is looking at us. Шахта глаз. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Чё, мы еще ничего не видели? Чему он поражается тут? I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. One less human to worry about. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Ready to fight. That. That was a little... We're being watched. But I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Revelio. Accio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Да глаз наблюдает, но, возможно, блин, я где-то пропустил струю. Я не знаю, больше нигде не вижу. Этот дернул, а она открыла. Все, больше струи нигде нет. Неизвестный предмет для головы. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. Ну, внизу как будто нет ничего. А, или есть?
A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Что-то строят. Как будто бы оплодотворитель. Вау. Только я хотел сказать, что они строят оплодотворитель человеческих самок, и вот оно, да? Блин, гоблин... Вот я смотрел именно такие мультики с гоблинами. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Подошел ко мне. Ну хорошо, что ты подошел, а не жена, так сказать. А ты себе подключал алерты, Камелот, или ты забил? У тебя на стриме просто не помню, чтобы смог у Ида вреда случался. Передумал, жесть, а чё ты? У тебя там и так за баллы мемалерт работает. Ты типа наоборот. Чтобы не так много было вместе с командами. Ну смотри, блин, ну типа смог Уида вреда и как будто бы во время разработки может оказать приятный эффект. Приятный эффект разработки, если понимаешь, о чем. Ну, это, я так понимаю, это была акция купил коинов, не знаю, куда их уже деть. Давно, кстати, я не видел где-то на стримах какой-то, чтобы прям вот мем нормально вирусился. Ну, после домашнего задания. Как будто домашнее задание — это апогей мемов. Может, просто все позапрещали на стримах? Мне сюда и надо. Smoke weed every day. Жестко вайбует двемерскими руинами какими-то. Вот я говорю, Хогвартс — это какой-то Скарим, но как будто бы чуть больше для детей. Для Хогвартса это, наверное, только комплимент. Большие квадратные ковры. Вот так вот. Ах, какая женщина. Из головы теперь не выпадает. Еще и музыка-то какая-то, ё-моё. Прям идеально же подходит. По-моему, я уже второй или третий раз впечатляюсь этим мемом настолько, что сижу и рассуждаю, насколько же он хорош. Он реально хорош, ну, блин. Мем, во. Мем. Devil's Snare.
Nasty stuff if you're not careful. Not an Забыл. entanglement for me now. Revelio. Confringo. Блин, че же они так гоблинов-то много напихали. What was that? It's I'm not alone. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. Че он сказал, когда последний раз? Что-то про Фига там было сказано. Somebody there? Hello? Чё-то этот дед реально имеет какое-то отношение к гоблинам. Зачем мне напихали полные штаны вот этого кала по 60-90 монет? Который точно того, что у меня уже надето. Вот, Камелот, вот ты как разработчик игр, вот если ты когда-нибудь сделаешь... рябиновая тварь. Когда-нибудь сделаешь ограниченный инвентарь, мое сердце будет разбито. Так он меня сейчас спалит по итогу. Это бочка гордости смогла удержать этого любопытного гоблинца. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Revelio. Yes, of course. По-моему, я тут уже был, нет? Дай пободу. Revelio. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Это типа на выход. А что он может строить? Какого-то огромного рыцаря, наверняка, как и все те рыцари, которых я встречал до этого. Не думаю, что там что-то выдающееся. Это поезд. Нет, стоп, они бур строят. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Так мы такой бур уже видели на улице, где-то там перед каким-то замком валялся. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here.
Своими уровнями замков драчеными. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Отличный звук, кстати, завершение миссии был бы. Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, Напиши книгу об этом приключении. Чё, шар катить? Бля, Лодгок, сука. Это закатить шар за 15 секунд. Блять, шар, ебать, ты подставу мутишь. Где сейф, интересно? Блин, поговори с этим, поговори с тем. Насри туда, перни тут. Что это? Вот все. Тут квест должен заканчиваться. Блять, в 50 метрах еще один абрыган стоит, с которым надо поговорить. I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled. Она забрала у него боль какую-то. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skills caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her?
I don't want to believe it. But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Очень жаль, что я проскипал несколько его стартовых реплик. Ну, блин, я был так зол на этот шар, что он не докатился. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Also, Confringo! Also! It's so tricky after all, Merlin. Вот в тот бы раз так же бы закатился, никаких бы проблем не было. Revelio. What do you have in store for me this time? Ну, 2 штуки вижу. Confringo! These Merlin trials won't get the best of me. Не остановит перед чем? Revelio. Перед тем, чтобы ничего не получить. Confringo. Revelio. Не совсем понятно, где пещера. А тут не совсем понятно, где куб. Бля! Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa.
Реально надо тащить за собой его, блин. I should investigate. Revelio. Confringo! Revelio. Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Accio! Guardian Leviosa! Ну и загадки. Собрать торс из костей. Revelio. О, жмыры. Leviosa! There. I'm not going to hurt you. I'll look after you. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Хотя это Run the что... other way when they Стоп. see me, humans do. Гоблины научились воспитывать троллей? Это выглядит как финальная... Как финальная локация. Revelio. То есть та бабища была не шизухой? Реально можно научить тролля... чему-то? Где с ней поговорить-то? Вот это? Hogsmeade, here I come. Надо было Hard to продаться. forget. Стой здесь.
Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toe-tied. Кого могу продать? Ну, лун-теленок вроде как лишний. А почему я вот этого дирикола не скинул? Как-то так. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Ну и то это я продал не все. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Look at that boy. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that price can't be passed up. Plenty to choose from here, so take your time. Dancing like this. You're not dancing, you're exercising. Father, why is he dancing? See? And you said the charms come out in the wash, but it hasn't. Someone so dramatic, just like your father. И этот магазин всегда был очень тяжелый. Has he been I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're Back to about. Mr. Hill and get me some When normal you pay ones. for your own socks, then you get to choose. Until Все. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Что тебе послала бабушка? What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. Ну что ты пердишь-то? Я же разговариваю просто. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. У кого ушлепе? What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Как можно отследить полет How дракона? do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ей, гнездо дракона, Here we отличная идея. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once Рыгнуть-то она and for быстро all. смогла, вот только яйцо свое забыла.
Почему не забрать I don't яйцо? suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through Revelio. enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. Может быть, сейчас ей отдать? She doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. Confringo! I wonder how many they brought to capture her. Revelio. At least 10 usually. Зимнее пальто малинового цвета. Оно привлекло мое внимание. Жесть. Какое-то королевское пальто. Тут встал я что-то от плаща. Или что на мне был надет? Смити, ты где? Я думал, ты присоединишься к нам на Борнео. Я знаю, что ты надеешься подзаработать на ринге, но настоящая золотая жила — это акромантулы. Ты не представляешь, сколько мы с Виолеттой заработали на днях, к тому же на Борнео весьма недурно. Скоро мы двинемся дальше, может быть, в Египет. Как же здорово, что мы больше не привязаны к одному месту. До скорой встречи, Ам. How charming. They keep in touch with each other. Но они же люди, естественно, они keep in touch. There she is again. She's breathtaking. From a distance. Reparo. Fantastic. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Сами себя с овцами сравнивают. Ну ладно. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grub. Revelio. Or just raring for a fight. То есть это и был драмрок, которого мне надо найти. Огромный так-то. Quiet. What was that?
Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Просто долбит драгонболами. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try. Get to that opening below her. Один раз. She's leaving. Quickly. Brilliant. Хочу мне прыгнуть на нее. There's the nest. We're almost there. Why is every bridge here broken? Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Прям сюда просто яичко положить. Что-то она довольна. Оно моргнуло или мне показалось? Че упадет? Испуганно вздыхает. That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Ну, она пыталась нас убить-то до того, как мы яйцо принесли. That's rather generous, isn't it? She did try to kill us the entire time. Only until she saw her egg, at which point I thought she rather warmed to us. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. И в мыслях не было, однако нам пора, дай мне еще минутку. Минутку типа тут побегать. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Я не понял. Что, они убьют школьный зоопарк какой-то? Или они могут пробраться как-то в мой вот этот заповедник, который у меня там. Все. Ладно, что у меня опять глаза слипаются. Нормально. На сегодня хватит. Пару часиков было, я думаю. Сколько процентов? 66.